Yes. Hello friends, how are you all? So welcome to the another session of polity. So we are discussing sources of the constitution. Yes. So what are the various sources of the constitution we are discussing, like Indian Government Act 1935 that Britishers has taken. So from that also we have taken most of the points from 1935 act only. Okay, after that various countries constitutions. So like that we discussed the Australian constitution. Yeah, here one more point friends, Australian constitution. One more point here is concurrent list. Concurrent list. Actually here is a controversy friends. So what is the controversy is what the B.R. Ambedkar says in his book. I said you right. So B.R. Ambedkar wrote an introduction to Indian constitution. Here in this book Ambedkar says that concurrent list is a unique feature. Okay, unique feature of Indian constitution. That means it is not there in any constitution. This is special feature in Indian constitution. Concurrent list. As I say that, so list, state list, central list, concurrent list. Concurrent list means in the concurrent list provisions, both central government and state governments can do laws, okay, on this subjects. So concurrent list, actually they are saying like we are taken from Australian constitution, but B.R. Ambedkar in his book an introduction to Indian constitution, it is a unique feature of Indian constitution. Okay, this is a extra point you have to remember. Okay, so this book also very important friends. So an introduction to Indian constitution written by Dr. B.R. Ambedkar. Okay, so Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ramji Ambedkar. Yes. So next source. Okay, so Australia over, Japan over. So from the Japan we have taken right to live and personal liberty. Okay, so right to live. Okay, nobody has a right to take suicide. Okay, because this is the life that God has given. We need to lead our life up to the death came, that is natural death, not the suicides or anything like that. Okay, so right to live we have. So nowadays for right to live we have a controversy like mercy killing. Okay, mercy killing means see somebody is brain dead. Okay, otherwise they are ill, so many years of years. Okay, like we have a one movie I think, Gujarish. Okay, in that Gujarish Rohit, uh, yeah, Rohit Sharma, not Rohit Sharma, Hrithik Roshan, I think. Yeah, Hrithik Roshan. He is like he has some different disease. That is his legs, hands, nothing will be moved. Okay, so he applies for the mercy killing. Okay, so mercy killing kosam ante by through one injection they want to die directly because they don't want to take this much of pain in their life. Okay, so దాంట్లో కూడా కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది రైట్ టు లివ్ అనేది. సో మర్సీ కిల్లింగ్ అనేది కాంట్రవర్సీ రైట్ టు లివ్కి. ఓకే, సో మనకి జీవించే హక్కు ఉంది, పర్సనల్ లిబర్టీ. ఓకే, సో పర్సనల్ లిబర్టీ అంటే లిబర్టీ మీన్స్, so what do you mean by liberty? Okay, so liberty we have to, so liberty is a concept from French Revolution. Okay, here it is saying personal liberty, we have ourselves personal. Okay, we have to take our own religion, we have to follow our own customs, we have to do. Okay, so nobody has a authority on them. Okay, this is personal liberty. And next, South African Constitution. Okay, so we have taken from the South African Constitution also some of the provisions. Let me see what we have taken. Okay, so first and foremost it is constitutional amendment. Constitutional amendment. Okay, amendment procedure. So how to do constitutional amendment?
procedure we have taken from South African constitution. Okay, so how to amend the constitution, rajanga savarana anedi ela cheyali, what is the procedure anedi we have taken from South African constitution. Okay friends, so next, what is the next thing we have taken? Election procedure. Okay, next, election procedure. Okay, what is the various procedures we have to follow in elections? Okay, so election procedure to elect the to elect the so whom we are electing? To elect the members of Rajya Sabha, members of Rajya Sabha, RS. Okay, so Egua Sabha, Rajya Sabha. Okay, so upper house. So how the members of the upper house are elected, this procedure we have taken from South African constitution. Okay friends, so these are the two things, amendment and election procedure of Rajya Sabha members we have taken from South African constitution. And one, the last one, that is German constitution. That means we have taken some of the points from the German constitution also. German constitution. Okay, very important friends. So these are the various sources of the constitution is also important. So from the German constitution we have taken only one procedure, that is suspension of fundamental rights. Suspension of fundamental rights. Fundamental rights. So I already told you when the suspension of fundamental rights happen, when emergency period. Okay, when emergency applies in the state or the center, so automatically fundamental rights are suspended. Okay, so during national emergency, national emergency. Okay, so when national emergency applied in the state, okay, state means here country friends. Okay, in the constitution every time state will come, so states meaning is country. So suspension of fundamental rights under national emergency, during national emergency, is taken from German constitution. Okay friends, so these are the various sources we have taken, different things, different procedures from the various sources of constitution. Okay, these are the various sources of constitution, very important friends. Okay, so we have one more thing here in our constitution, we have parliament supremacy. Okay, ultimate ga parliament ki chala hakkulu ఉంటాయి. Okay, and independent judiciary. So in India, parliament supremacy and independent judiciary, okay, both are simultaneously given by our constitutional experts. Okay, and one controversy in sources, concurrent list. So Australia is, so they are saying concurrent list is taken from Australian constitution, but B.R. Ambedkar in his book An Introduction to the Indian Constitution, he said that concurrent list is a unique feature of Indian constitution. Okay, this is the controversy here in the sources of constitution. Okay friends, so up to here clear. So next we'll go to the preamble. Okay, preamble of the constitution. Okay, yes. So we have both in Indian constitution, parliament supremacy and independent judiciary. Okay, judiciary system also very independent in India. But only thing happening is, so some of the things happens, the okay, already B.R. Ambedkar told us, that is, it is not the makers of the constitution, it is a not mistake of the makers of the constitution, it is the only mistake of the governments who are implementing constitution. Okay, so this is out. So now we are going for preamble, praveshika telugulo. Okay, so preamble of the constitution. So as usual అందరికి తెలుసు, what do you mean by preamble? The preamble
of the Indian Constitution. Okay, so this is the last topic, friends. Then we directly go for the parts, various parts, and we'll discuss various article. In which article, what is the procedures, everything we'll discuss. Okay, so preamble of the constitution. Okay, so what do you mean by preamble? Telugulo aithe praveshika. సో ప్రావేశిక అంటే ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరైనా పరిచయం చేస్తాం కదండి. సపోజ్ మనకి ఏదైనా సభలు సమావేశాలు అలాంటివి అయితే సో విల్ కాల్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో విల్ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్, రైట్? సో ఇంట్రడక్షన్. సో ఇది కూడా ప్రియాంబుల్ అంటే ఇంట్రడక్షన్. ఎవరికి ఇంట్రడక్షన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్కి ఇంట్రడక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంట్రడక్షన్ టు ది constitution. Okay, preamble is like a preface. Okay, so we can call it as preface of constitution. Okay, so constitutional preface is preamble. Okay, and we can say like that, preface to the text. Otherwise it is a forward. సో ముందు మాట అంటాం కదా, ముందు మాట ఫార్వర్డ్. సో ఫార్వర్డ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏదైనా బుక్ రాస్తాం అనుకోండి. సపోజ్ నేనే ఉన్నాను, నేను ఒక బుక్ రాశానంటే వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఏ ప్రామినెంట్ ఆథర్. ఒక మంచి ఆల్రెడీ అంటే పేరున్న ఆథర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నా బుక్కి ఫార్వర్డ్ రాయమని చెప్తాను అనమాట. సో దానివల్ల ఏమంటుందంటే కొంచెం ఫేమస్నెస్ పెరుగుతుంది అనమాట. సో అట్లా ప్రియాంబుల్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందు మాట. అన్ని బుక్స్కి ముందు మాట ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఫార్వర్డ్. అట్లనే కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఒక బుక్. సో దానికి ప్రియాంబుల్ అనేది ముందు మాట, ఫార్వర్డ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఐ సెడ్. Okay, introduction to the constitution. Okay, so preamble is a preface, forward, introduction to the constitution. Okay, this is the definition of preamble. They may be ask you what is preamble. So preamble is a preface of the constitution, forward of the constitution, or introduction to the constitution is called preamble. Okay, so what preamble is dealing with? So preamble, it deals with, it ante evarandi preamble. Okay, so what the preamble is dealing? Okay, it deals with, okay, preamble deals with aims and objectives. Okay, aims, objectives, characteristic features. So it deals with aims, objectives, characteristic features of the constitution. Okay, it deals with aims, objectives of the constitution, and characteristic features of the constitution. Okay, so preamble is deals with aims, objectives, and characteristic features of constitution. Okay, very important friends, preamble is very important. Please follow line to line. Okay, preamble is deals with aims, objectives, and characteristic features of Indian constitution, O Bharata Rajyangam. Okay, next, so or it is a philosophy of constitution. దీన్ని ఇంకేమనొచ్చు, philosophy of the constitution. Okay, as we can say philosophy of the constitution also preamble is a philosophy of the constitution. Okay, we can say in this way also. Okay, so these are all the introduction. So what is preamble అనే దానికి ఇదంతా చెప్పాలి మనం. preamble is a preface of the constitution, forward, introduction to the constitution. What it is dealing with means aims, objectives, and characteristic features of the constitution, or it is a philosophy of the constitution. Preamble, it means preamble. Okay,
preface, okay, introduction, praveshika, right? So it describes the soul of the constitution. So what it means? Preamble, it describes the soul of constitution, okay, కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క సోల్. సోల్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఆత్మ. ఓకే, సో ప్రియాంబిల్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఆత్మ లాంటిది, సోల్. ఓకే, సో దే మే బి ఆస్క్ యూ ఇన్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ప్రియాంబిల్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ ఆత్మని ఇది చూపిస్తుంది అనమాట. సోల్, ఒక మనిషి యొక్క సోల్ అంటే ఏంటి? ఆ మనిషి యొక్క స్వరూపం. ఓకే, సో అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం సోల్ ఎక్కడ నీకు ఉత్తి ప్రియాంబిల్ చదివితే నీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ప్రియాంబిల్ కాన్సెప్ట్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్, so this preamble concept adopted from, so from where we are adopted this preamble concept means American Constitution. Okay, American Constitution. From the American Constitution we adapted the concept of preamble. Okay friends, important. So preamble concept we adopted from American Constitution. Okay, so very important preamble topic. Okay, next text adopted from. So preamble concept adopted from, so see the difference. Concept of the preamble adopted from American Constitution and text దాని లోపల రాసి ఉన్నది ఎక్కడి నుంచి రాసి ఉంది అంటే text of preamble adopted from objectives resolution. Very important, objective resolutions. Okay, objectives resolution introduced by Jawaharlal Nehru. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా. సో ఆల్రెడీ వీ లెర్న్ దిస్. సో టెక్స్ట్, దాంట్లో ఉండే టెక్స్ట్ ఏదైతే రాసి ఉందో ప్రియాంబిల్లో దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ సిఏ, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ, సిఏ అంటే. ఓకే, బై ఎవరు చేశారు? జేఎల్ నెహ్రూ. ఆన్ విచ్ డేట్? ఆన్ 13th December. ఓకే, 1946. సో ఆన్ 13th December 1946 జేఎల్ నెహ్రూ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్ in constituent assembly. So text of the preamble is adopted from objectives resolutions that was introduced by J.L. Nehru in constituent assembly on 13th December 1946. Very important friends. Okay, so concept, so చాలా important. Concept of the preamble ఏమో American Constitution నుంచి, text of the preamble ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్ నుంచి. సో ప్రియాంబుల్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్, సో టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. ఓకే, టెక్స్ట్ డివైడెడ్ into 4 parts. Okay, or 4 lines or 4 features. So what are the various 4 things we'll do? Okay, so text of the preamble is divided into 4 parts. So first is source of the constitution. Source of the constitution. Okay, so here we are dividing text of the preamble 4 types. ఫస్ట్లో వచ్చేసి సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే
కాన్స్టిట్యూషన్కి ఎవరు సోర్సు, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఏ ప్రావిజన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం. సో ప్రీవియస్గా మనం చదువుకున్నాం కదా. సో ఆస్ట్రేలియా నుంచి, సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి, జపాన్ నుంచి, జర్మన్ నుంచి, 1935 యాక్ట్ నుంచి, సో అట్లా. సో సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రియాంబిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్. సో నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్. ఓకే, ఇక్కడ స్టేట్ అంటే కంట్రీ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, స్టేట్స్ అంటే రాష్ట్రాలు అనుకోకండి. కాన్స్టిట్యూషన్లో స్టేట్ అని వస్తుంది, స్టేట్ అంటే కంట్రీ. ఓకే, సో నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇన్ ప్రియాంబిల్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, మన కంట్రీ నేచర్ ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, కంట్రీ ఏదేది ఫాలో అవుతుంది, సో అదంతా సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబిల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ constitution. Okay, so aims and objectives of the constitution is dealing third part of the preamble. Okay, so preamble praveshika, right. So aims objectives ఏంటి, aims ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ వి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఏదేది కావాలనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఏ రోజు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్. సి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్, అడాప్షన్ వేరు, ఎనాక్టెడ్ వేరు. ఓకే, అడాప్షన్ వేరు, ఇంప్లిమెంట్లోకి వచ్చిన డేట్ వేరు. ఓకే, ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, 26th November 1947. ఓకే, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది, ఎన్ఫోర్స్లోకి వచ్చింది మాత్రం 26 January 1950. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్, డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఎవరిని, ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్న డేట్ అనేది ఫోర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబిల్ డీల్స్ విత్. ఓకే, సో ఫర్ ప్రియాంబిల్ టెక్స్ట్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్. సో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. ఫస్ట్ ఈజ్ సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, సెకండ్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్, అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, and the fourth one is date of adoption of the constitution. So very clear friends. So this is the various parts of the source of the constitution. So text, so అంటే ప్రియాంబిల్లో ఏమేం రాస్తుంది దాన్ని 4 partsగా విడదీసాము. సో ఆ 4 partsలో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏముందనేది ఇది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ద సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో సోర్స్ వచ్చేసి ఎవరు, సో సోర్స్ అన్నాం కదా, సోర్స్ ఎవరు అంటే సరే మనం వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం కానీ అల్టిమేట్గా ఇది ఎవరి కోసం అంటే ప్రజల కోసం. సో ఇక్కడ ప్రియాంబిల్లో ఏముంటుంది, సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే పీపుల్. సో కాన్స్టిట్యూషన్కి సోర్స్ ఎవరు, ప్రజలే. నేను చెప్పాను కదా, డెమోక్రసీలో ప్రజలే పాలకులు, ప్రజలే ఓనర్స్. ఓకే, సో సోర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్, సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో హూ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రజలే. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలదే సోర్స్. ఓకే, సో ఎవరి కోసం రాసాము, ఎవరి గురించి రాసాము, ఎవరి వల్ల రాసామంటే ప్రజల కోసమే రాసినబడింది కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. సో సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. దేర్ ఫోర్ ద ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రియాంబిల్. ఓకే, టెక్స్ట్ ఆఫ్ ప్రియాంబిల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్స్, ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్రియాంబిల్ టెక్స్ట్ స్టార్ట్స్ విత్
సో దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ బిగిన్స్, స్టార్ట్స్ అనొచ్చు లేకపోతే బిగిన్స్. సో టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్ స్టార్ట్స్ విత్ వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్ స్టార్ట్ విత్, దే మే బి ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఇండికేట్స్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని సో అండ్ సో అని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ద సోర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్కి సోర్స్ ఎవరు? పీపులే. ఓకే, అందుకే సో కాన్స్టిట్యూషన్లో టెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎవరితో స్టార్ట్ అవుతుంది? వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సోలమ్లీ అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, అందుకే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ రాస్తున్నాను. చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూడండి. ఓకే, అబ్జర్వ్ కీన్లీ బికాస్ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, సో వి పక్కన కామా ఉంటుంది, సో ఎలా ఉందో అలా రాసుకోవాలి. సో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ solemnly. Okay, solemnly. ఓకే, అంటే మాకు మేము. ఓకే, సో ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా. ఓకే, సో మా అంతా మేమే దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, ఎనాక్ట్ చేసుకున్నాం అని. సోలెమ్లీ రిజాల్వ్డ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంటే మాకు మేమే ఇచ్చుకున్నాము కాన్స్టిట్యూషన్ని. ఇక్కడ ఎవరి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరిది లేదు. ఓకే, సో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సోలెమ్లీ రిజాల్వ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్. ఓకే, ప్లీజ్ ఫాలో కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రియాంబుల్. ఓకే, ప్రియాంబుల్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విల్ సీ. సో ఇక్కడ అన్నాం కదా, సో ఇది సోర్స్ వచ్చేసి పీపుల్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్ వీఆర్ లుకింగ్ హియర్. సో సోర్స్ వచ్చేసి ఎవరు? సోర్స్ వచ్చేసి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ఏముంది? టెక్స్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, పీపుల్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమంటుంది? మేము పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏం లేకుండా మాకు మేమే రాజ్యాంగాన్ని రాసుకొని మాకు మేమే ఇచ్చుకున్నాము అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం నేచర్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే, స్టేట్ అంటే చెప్పాను కంట్రీ అండి, స్టేట్ అంటే కంట్రీ. సో స్టేట్ ఏంటి? నేచర్ ఏంటి స్టేట్ది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్? ఎస్, విల్ సీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆల్సో. సో నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, సో మన నేచర్ అంటే ఏమంటాం? స్వభావం. సో నీదేం బిహేవియర్, ఏం నేచర్ అంటాం కదా. సో స్వభావం అంటే మన కంట్రీ యొక్క స్వభావం ఏంటి? స్టేట్ అంటే ఇక్కడ కంట్రీ, ఒక రాష్ట్రాలు కాదు. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్లో స్టేట్ అని వస్తుంది, స్టేట్ అంటే కంట్రీ. ఓకే, సో నేచర్ ఏంటంటే మనం చెప్తాం కదా, చాలాసార్లు చెప్తాం, సావరిన్. ఓకే, సావరిన్, వెయిట్. ఓకే, సో విల్ సే దట్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మీన్స్ సావరిన్ సోషలిస్ట్ సావరిన్
Okay, sovereign state. Okay, next socialist. Socialist, sovereign, socialist, secular, democratic, secular, democratic, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So very important India ante. సో దిస్ ఈజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్, రిపబ్లిక్. ఓకే, సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ని చూద్దాం క్లియర్గా. సో మనం ఇండియా అంటే, ఇండియా ఈజ్ ఎ సావరిన్ కంట్రీ, సోషలిస్ట్ కంట్రీ, సెక్యులర్ కంట్రీ, డెమోక్రాటిక్ అండ్ ఆల్సో రిపబ్లిక్. ఓకే, సో ఇండియా అనగానే సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్, రిపబ్లిక్. చిన్నప్పుడు చెప్తారు మనకు, సో ఆబ్వియస్లీ మర్చిపోయి ఉంటాం. సో విల్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సావరిన్. సో సావరిన్ అంటే ఏంటండి? సావరిన్ మీన్స్ ఇండిపెండెంట్. అంటే మనకి ఎవరి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన మీద ఉండదు. ఓకే, సో మనము ఫ్రీడమ్తో ఉంటున్నాం. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కదా, సో మనకి ఏం కావాలో మనమే కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసుకున్నాం. ఓకే, సావరిన్. సోషలిస్ట్. సోషలిస్ట్ అనగానే ఏంటి? సోషలిస్ట్ అనేది ముందు లేదండి. సో సోషలిస్ట్ యాడెడ్ బై 42nd అది 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1976. నేను చెప్పాను కదా, 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, రాజ్యాంగ సవరణ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పార్ట్కి సవరణ అనేది చేసింది. సో అట్లనే ప్రియాంబల్కి కూడా సోషలిస్ట్ అనే పదాన్ని యాడ్ చేసింది, అండ్ సెక్యులర్ అనే పదాన్ని కూడా. ముందు లేదు కానీ మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుండే ఫస్ట్ నుంచి కూడా. మనము సోషలిస్ట్ ఇంకా సెక్యులర్ కూడా. రైట్ టు రిలీజియన్ అని ఫండమెంటల్ రైట్స్లోనే ఉంది, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అని ఉంది. కానీ ఇదేంటంటే ఇంకా చూపించుకోవడానికి, అంటే మేము ఇంకా ఇండియన్స్, మేము ఇవన్నీ ఫాలో అవుతామని చూపించుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగింది ప్రియాంబల్కి. కానీ ముందు నుంచి కూడా మనం స్వాభావికంగా సోషలిస్టే, సెక్యులరే. ఓకే, సెక్యులర్ అంటే స్టేట్కి ఏ అఫీషియల్ రిలీజియన్ ఉండదు, అన్ని మతాలు సమానం. ఓకే, సో సోషలిస్ట్. సో సెక్యులర్ కూడా 42nd CAA తోటే యాడ్ చేశారండి. సో 42nd CAA 1976లోనే యాడ్ చేశారు. ఓకే, సో ముందు లేదు, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ లేదు ప్రియాంబల్కి. సో నెక్స్ట్ సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్, రిపబ్లిక్. ఓకే, డెమోక్రాటిక్ ప్రజాస్వామ్యం. సో ప్రజలే పాలకులు, అల్టిమేట్గా ప్రజల రూలే నడుస్తుంది అనేది డెమోక్రాటిజం. అండ్ రిపబ్లిక్ గణతంత్రత. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ని రాసి అడాప్ట్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం కదా. సో మనం అప్పటి నుంచి మనం ఏం అయిపోయినాం? రిపబ్లిక్, గణరాజ్యం, గణతంత్ర రాజ్యం అయిపోయింది మన కంట్రీ. సో ఇండియా అనగానే సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్, రిపబ్లిక్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ని మనం క్లియర్గా చూద్దాం. సో విల్ సీ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ in the next video friends. So up to here, thank you very much. Be thorough. So follow everyday current affairs also. So be prepared well friends. Thank you.